Welcome to RAPIDMINDS Tamil channel. Tamil Teacher Education யூனிவர்சிட்டியில் படிச்சிருக்கூடிய B.Ed 4th semester ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான ப்ரீவியஸ் இயர் 3 கொஷின் பேப்பரை நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். கிரியேட்டிங் an inclusive school. ஸோ ஆல்ரெடி இந்த கொஷின் பேப்பருக்கான MCQS ஆன்சர்ஸை நம்ம ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்கோம். ஸோ அதனுடைய லிங்க் எல்லாமே இந்த வீடியோக்குள்ளே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரோம். ஸோ தேவைப்படுறவங்க அதையும் பாருங்கள். ஸோ அதே போல் யூனிட் வைஸ் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் நம்மளுடைய வீடியோக்குள்ளே லிங்க்லேயே இருக்கும். ஸோ நம்மளுடைய சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளுடைய வாட்ஸ்அப் டெலகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கான தகவல் அடுத்தடுத்து வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ 5 மார்க்கை பொறுத்தவரை டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் அண்ட் ஃப்ரம் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன். ஸோ இது வந்து அடிக்கடி கேட்கக்கூடியது. ரைட் த வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் டு ப்ரமோட் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்க்ளூஷன். 8th mention the principles involved in universal design. 9th describe cooperative learning and give its advantages. 10th how schools and community plays a vital role in inclusive education. Ten mark பொறுத்தவரையில் explain the acts, policies, programs in inclusive education. அதுக்கான alternative explain the concept and need and principles of inclusive education. 12th explain the barriers to inclusive education. Second alternative explain the capacity building among teachers and stakeholders in inclusive education. 13th explain the applications of universal education design in various environment. Second alternative describe the accessibility in relation to disability. 14th explain the decision making model for designing curricular adaptation in inclusive education. Alternative explain the importance of technology for special needs children in inclusive education setup. 15th explain the issues and challenges in management of inclusive classroom. Alternative critically analyze the role of teachers for special needs children in inclusive education. ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா கிரியேட்டிங் an inclusive school January 2024 கொஷின் பேப்பர். ஸோ இதற்கான MCQS லிங்க்குமே வீடியோக்குள்ளே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் தரோம். ஸோ தேவைப்படுறவங்க அதை பாருங்கள். 5 மார்க்கை பொறுத்தவரை டிஸ்கிரைப் த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன், டிஸ்கஸ் த பெனிஃபிட்ஸ் ஆஃப் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடிய கொஷின்ஸு. 8th லிஸ்ட் அவுட் த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு பில்ட் இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங் என்வரான்மெண்ட் இன் ஸ்கூல்ஸ், டிஸ்கிரைப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் லேர்னிங். 9th 10th அனலைஸ் த ரோல் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் இன் இன்க்ளூசிவ் ஆஃப் சில்ட்ரன் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ். 10 மார்க்கை பொறுத்தவரை எக்ஸ்பிளைன் த ஆக்ட்ஸ், பாலிசிஸ் அண்ட் வேரியஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ். ஸோ இந்த கொஸ்டினுமே ரிப்பீட் ஆகிருக்கு. அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் எக்ஸ்பிளைன் த எமர்ஜென்ஸ் ஆஃப் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் இன் இந்தியா ஃப்ரம் த ஹிஸ்டாரிக்கல் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ். ஸோ 12th பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பிளைன் த 3 பேரியர்ஸ் டு இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன். அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹவு வில் யூ டெவலப் த கெப்பாசிட்டி பில்டிங் அமாங் டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் டு இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன். 13th எக்ஸ்பிளைன் த accessibility in relation to disability. ஸோ இதுவுமே ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் எக்ஸ்பிளைன் த பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் யூனிவர்சல் டிசைன் இன் வேரியஸ் என்விரான்மெண்ட். 14th எக்ஸ்பிளைன் த யூஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி ஃபார் சில்ட்ரன் வித் ஸ்பெஷல் நீட்ஸ் இன் இன்க்ளூசிவ் கிளாஸ் ரூம். அதற்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் எக்ஸ்பிளைன் த டீச்சிங் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இன்வால்வ் இன் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன். 15th எக்ஸ்பிளைன் த காமன் இஷ்யூஸ் அண்ட் சேலஞ்சஸ் இன் மேனேஜ்மெண்ட் ஆஃப் இன்க்ளூசிவ் கிளாஸ் ரூம். அதற்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் எக்ஸ்பிளைன் த ரோல் ஆஃப் ஃபேமிலிஸ், ஸ்கூல் அண்ட் கம்யூனிட்டி இன் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன். ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் 2024 கிரியேட்டிங் an inclusive ஸ்கூல். ஸோ இதற்கான MCQSமே நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க்கில் தரோம். தேவைப்படுறவங்க அதையும் பாருங்கள். ஸோ கொஷின்ஸை பொறுத்தவரை MCQS இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு 3 கொஷின் பேப்பர்ஸை நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னாவே போதும், உங்களுக்கு எக்ஸாமினேஷன்ஸ் ஈஸியாகவே இருக்கும். 6th டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன் ஃப்ரம் ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன். இதை ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க. ரைட் த வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் டு ப்ரமோட் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன்க்ளூஷன். 8th லிஸ்ட் அவுட் த ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டு பில்ட் இன்க்ளூசிவ் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் இன் ஸ்கூல். 9th டிஸ்கிரைப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் லேர்னிங். 10th எக்ஸ்பிளைன் த டீச்சர்ஸ் ரோல் இன் inclusion of children with special needs. 10 மார்க்கை பொறுத்தவரை explain the acts, policies and programs in inclusive education.
அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் எக்ஸ்பிளைன் த கான்செப்ட் நீட்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன். 12th பார்த்திங்கன்னா டிஸ்கஸ் த பேரியர்ஸ் டு இன்க்ளூசிவ் எஜுகேஷன், சஜஸ்ட் ஃபியூ மீன்ஸ் டு ஓவர்கம் த பேரியர்ஸ். அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் எக்ஸ்பிளைன் த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபெசிலிட்டி ரெக்வயர்ட் ஃபார் அன் இன்க்ளூசிவ் ஸ்கூல். ஸோ இதுவுமே ரிப்பீட்டடாக கேட்கக்கூடியது. 13th எக்ஸ்பிளைன் த அக்சசிபிலிட்டி இன் ரிலேஷன் டு டிசபிலிட்டி. ஸோ இதுவுமே ரிப்பீட்டடாக கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் எக்ஸ்பிளைன் த பிரின்சிபல்ஸ் அண்ட் அடாப்டேஷன் ஆஃப் யூனிவர்சல் டிசைன் இன் வேரியஸ் என்விரான்மெண்ட். 14th பார்த்திங்கன்னா கிளாஸிஃபை த டைப்ஸ் ஆஃப் அடாப்டேஷன். ஸோ ஷார்ட் நோட்ஸ் அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் peer tutoring, co-teacher. 15th பார்த்திங்கன்னா admire the classroom behavior management strategies. அதுக்கான ஆல்டர்னேட்டிவ் find out the common issues and challenges in management of inclusive classroom. ஸோ ஒரு 3 கொஷின் பேப்பர்ஸ் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நல்ல மார்க்ஸ்க்கு வந்து ஸ்கோர் பண்ணலாம். வேறு எந்த தகவல் தேவைப்பட்டாலும் இந்த வீடியோக்குள்ள கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.